இந்த ஹாஸ்பிட்டல் எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2013ல இருந்து எனக்கு தெரியும். நாட் ஓன்லி மை செல்ஃப், எங்களோட என்டையர் ஃபேமிலி வி ஹேவ் வெரி ஹை ஸ்ட்ராங் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அண்ட் ட்ரஸ்ட் இன் திஸ் ஹாஸ்பிட்டல். ஸ்டார்டட் வித் எங்க அப்பாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ வந்து மூமெண்ட் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு டியூ டு ஸ்டிஃப்னஸ். ஃபர்ஸ்ட் எங்க லோக்கல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் போகும்போது அவங்க வந்து வேற ரீசன்ஸ்னால ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 2 months டிலே பண்ணிட்டாங்க. பட் நோ ப்ரோக்ரஸ். பட் அல்டிமேட்லி நாங்க இங்க வந்த அப்புறம் டாக்டர் ரவி சுப்ரமணியம் அவரோட ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்வெஸ்டிகேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் பிளட் டெஸ்ட், அது என்ன எக்ஸ்ரே அண்ட் ஸ்கேன், அவர் என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்காருன்னா இட் இஸ் டியூ டு டிபி ஆன் த knee joint. But the surgery happened in 2013. But இன்னைக்கு வரைக்கும் he is still okay and he is working perfectly all right. So from that moment we started believing this hospital. We started trusting Ravi doctor. But later I realized I could not lift my hand beyond certain point and I was having pain every day. So doctor என்ன சொன்னாருன்னா it is due to some tear, some labrum tear. So only the option is to do surgery. And then it took almost 3 months for me to recover, physiotherapy and all that. And today I am perfectly alright. I can lift doubles in my hand sideways also. Then in between my mother had some back pain issues. We came here. Due to her age, he suggested only physiotherapy and some medicine. She is alright. Similarly, 2 years back, wife பாத்தீங்கன்னா sciatica issue வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்டேஞ்ச் பெயின். அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா லோவர் பேக்ல உள்ள பெயின் இருக்கும். தென் கால்ல பெயின், she cannot sit down, நடக்கிறது கஷ்டம், எல்லாமே இருந்தது. and she is just 40 years old now, 42. so இங்க வந்து மீட் பண்ணோம் டாக்டர். so again the same procedure of x-ray and scan. then they told it is sciatica where there is a compression in the lower spine. Only with physiotherapy she is perfectly all right. She is doing all her everyday activities and she is accompanying me for my walking also every day. And not only that, அவ வந்து அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் சஜஸ்ட் பண்றா. ஆர் ஷி இஸ் சஜஸ்டிங் டு கோ டு சவுந்தரபட்டினம் ஹாஸ்பிட்டல். ஸோ அந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்ஸ் பார்க்கும் நமக்கு என்ன தெரியும்னா இட்ஸ் த ஹாஸ்பிட்டல், the system what the hospital follow and the trained staffs and the expertise. Because many decades are the Soundarapandian Hospital. So அவங்க பார்க்குற நிறைய கேசஸ்னால the expertise and the skill level what is tremendous, extremely good. Especially we thank Dr. Ravi Subramaniam for all the support and his help. Because he not only does treatment but he takes care from the day one when you meet him by giving the right advice. He takes time to explain the patient so that they will understand what exactly is the problem. And I have referred many of my office colleagues and relatives. If anything related to ortho or joint, I said blindly go to Soundarapandian. That is the one-stop solution. Thank the entire Soundarapandian team. Thank you.